I've taken a few years of Spanish classes and I will do my best with pronunciation, but it will not be perfect. Atariba and Niguayona. Adaptado por Harriet, Rohmer, and Jesus Guerrero Rea. Little Atariba, with her long black hair and eyes like seashells, was very sick. She lay in a hammock in the hut of the boique, the village healer, but the boique could not cure her. La pequeña Atariba, con su cabello largo y negro y sus ojos como conchas marinas, estaba muy enferma. Yacía en una hamaca en la casuca del boique, el curandero del pueblo. Pero el boique no podía curarla. Her best friend, Niguayona, watched her sadly. He remembered how happy he had been wandering with Atariba by the riverbank. Together they had played with the parrots and the furry hutias. Only days before he had made her a beautiful necklace of seashells and green stones. Time passed, and Atariba still did not recover. Niguayona wandered alone along the riverbank, playing his conch shell horn. How can Atariba be cured, he wondered. One afternoon, a golden green macaw alighted on Niguayona's shoulder. On the far side of the forest grows a tall kaimoni tree, said the bird. Pick the fruit of this tree, place it on the lips of your Atariba, and she will be cured. And having spoken, the golden green macaw flew off into the forest. Su mejor amigo, Niguayona, la miraba con tristeza. Recordaba que contento había estado caminando con Atariba por la orilla del río. Juntos habían jugado con los pericos y las peludas judías. Apenas unos días antes, él le había fabricado un hermoso collar de conchas y piedritas verdes. Pasaba el tiempo y Atariba no mejoraba. Niguayona andaba solo por la orilla del río, tocando música en su trompeta de caracol. ¿Qué se podrá hacer para curar a Atariba?, se preguntó. Una tarde, un papagayo dorado vino a parar sobre el hombro de Niguayona. En la parte más lejana del bosque crece el alto kaimoni, dijo el papagayo. Recoge la fruta de ese árbol, ponla sobre los labios de Atariba, y así se curará. Al terminar de hablar, el papagayo verdidorado se echó a volar hacia el bosque. Niguayona ran toward the village. After hearing his story, his mother and father agreed that he must try to find the tall kaimoni tree. The boique began to pray for him. Niguayona entered the forest alone, but he was not afraid. The tree frogs sang to him. An owl called out. Night came quickly, and it was soon quite dark. He sat down to rest beneath a large tree and ate a small piece of the cassava cake his mother had given to him. Then he said a prayer to Yukaju, the great god of the Taino people. Yukaju, dweller of heaven, grant that I may soon find the tall kaimoni tree. Niguayona corrió
hacia el pueblo. Después de haber escuchado su historia, su madre y su padre estuvieron de acuerdo en que tenía que ir en busca del Alto Caimoni. El boica comenzó a rezar por él. Niguayona entró solito al bosque, pero no tenía miedo. Las ranitas arbóreas le cantaban. Una lechuza chilló. La noche llegó rápidamente y pronto todo estaba oscuro. Niguayona se sentó a descansar debajo de un árbol grande y comió un pequeño trozo de la torta de casabe que su madre le había dado. Luego rezó una oración a Yucayu, el gran dios del pueblo taíno. Yucayu, que vives en el cielo, concédeme que encuentre pronto el Alto Caimoni. The next day, as he walked through the forest, Niguayona found a beautiful annona fruit lying under a pile of leaves. How delicious it looks, he thought, but he did not eat it. Instead, he placed it carefully in his bag. If I don't find the Caimoni fruit, perhaps I could touch the annona to Atariba's lips. Another day passed, and Niguayona still did not find the Caimoni tree. He was becoming very tired. The forest thorns tore his skin. The cassava cake was all gone, and he was hungry. He walked on until he came to a wide, deep river which blocked his way. Thinking of Atariba, he sat down on the riverbank and began to cry. How can I find the Caimoni now? He asked himself. Al día siguiente, mientras atravesaba el bosque, Niguayona encontró una hermosa fruta, annona, debajo de un montón de hojas. ¡Qué rica se ve!, pensó. Pero en vez de comérsela, la puso con mucho cuidado en su morral. Si no encuentro la fruta del Caimoni, tal vez pueda poner la annona sobre los labios de Atariba. Otro día pasó y Niguayona todavía no encontraba el Caimoni. Se estaba cansado mucho. Las espinas del bosque arañaban su piel. La torta de casabe se le había acabado y tenía hambre. Siguió caminando hasta que llegó a un río ancho y profundo que interrumpía su paso. Pensando en Atariba, se sentó a la orilla del río y comenzó a llorar. Ahora, ¿cómo podré encontrar el Caimoni?, se preguntó a sí mismo. After a while, Niguayona bravely dried his tears. Then he saw a shining light beside him. It was the annona. I will light your path from the sky, she said. The annona rose high above the treetops and shone over the entire forest. Higher and higher she rose until she became a majestic comet in the sky. Then the river spoke to Niguayona. Leap on my back, said the river, and the boy leapt on the river's back and sailed across the wide, deep water as a canoe moves, faster than the wind. When Niguayona landed on the far side of the river, he ran toward the tall Caimoni tree, which was growing on the edge of the forest. He climbed to the top of the tree and plucked a red fruit from the highest branch. Then he mounted the smiling water once again and was carried quickly to the very riverbank where he had once walked with Atariba. Después de un rato, Niguayona valientemente secó sus lágrimas.
Entonces vio a su lado una luz que brillaba. Era la Anona. Yo alumbraré tu camino desde el cielo, dijo ella. La Anona se elevó por arriba de las copas de los árboles y iluminó el bosque entero. Siguió elevándose hasta que se convirtió en un majestuoso cometa en el cielo. Entonces el mismo río le habló a Niguayona. Salta sobre el lomo de mis aguas, le dijo el río. El muchacho saltó sobre el lomo del río y atravesó las aguas anchas y profundas, moviéndose como una canoa, más rápidamente que el viento. Cuando Niguayona llegó al otro lado del río, corrió hacia el alto caimoni que crecía a la orilla del bosque. Trepó hasta la copa del árbol y cortó una fruta roja de la rama más alta. Luego volvió a montar el agua sonriente y fue llevado rápidamente hasta la misma orilla donde una vez había caminado con Atariba. The people of the village were waiting for Niguayona. Day and night they had prayed to the great god Yukaju for his safe return. They had eaten nothing since his departure so that their prayers might have more power. Hurry, Niguayona, they cried. Atariba is dying. Niguayona raced to the village and breathlessly approached Atariba's still body. He touched the fruit to her lips, which were burning with fever. For a moment nothing happened. Then life began to return to Atariba's little body. She moaned and opened her eyes. Slowly she sat up and looked around her. The caimoni must contain the blood of the gods, whispered the people. Las gentes del pueblo esperaban a Niguayona. Habían rezado día y noche al gran dios Yukaju para que regresara sano y salvo. No habían comido nada desde que él había partido para darle más poder a sus oraciones. Ven a prisa, Niguayona, gritaron. Atariba se está muriendo. Niguayona corrió hacia el pueblo y se acercó jadeante al cuerpo inmóvil de Atariba. Puso la fruta sobre sus labios, que ardían de fiebre. Por un momento nada pasó. Luego el cuerpecito de Atariba empezó a cobrar vida. Se quejó y abrió los ojos. Lentamente se sentó y miró alrededor suyo. El caimoni debe contener la sangre de los dioses, susurró la gente. After Atariba recovered, there was a fiesta with many songs and dances in praise of the gods. And once again Atariba and Niguayona wandered together along the riverbank. With the passing of time, Atariba and Niguayona became strong and compassionate leaders of the Taíno people of Puerto Rico. Their story is remembered to this day. Después que Atariba mejoró, hubo una fiesta con muchas canciones y bailes para alabar a los dioses, y Atariba y Niguayona volvieron a pasear por la orilla del río. Con el paso del tiempo, Atariba y Niguayona llegaron a ser líderes poderosos,
y campesinos del pueblo taíno de Puerto Rico. Su historia se recuerda hasta hoy en día. Thinking about it. This is a tale that people have shared for many years. What will you remember about it? Niguayona had a difficult task, but he received help along the way. Who helped him? How did they help him? 3. There are many tales about a person who helps someone else. Make up a tale like that.